10016 заседание Совета Безопасности объявляется открытым. Предварительная повестка дня данного заседания гласит: положение в районе Великих озер. Повестка дня утверждается. На основании правила 37 временных правил процедуры Совета я приглашаю принять участие в данном заседании представителей Демократической Республики Конго и Руанды. Решение принимается. На основании правила 39 временных правил процедуры Совета я приглашаю принять участие в данном заседании господина Хуан Ся, специального посланника генерального секретаря по району Великих озер. Решение принимается. Теперь Совет Безопасности приступит к рассмотрению пункта 2 повестки дня. Я бы хотел обратить внимание членов Совета на документ С-2025-615, в котором содержится доклад генерального секретаря об осуществлении рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве для Демократической Республики Конго и региона. Сейчас я предоставляю слово господину Хуан Ся. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil de sécurité, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de m'offrir l'occasion de m'adresser à ce Conseil pour faire le point sur les derniers développements dans la région du Croatie. Depuis ma dernière communication en avril, des évolutions importantes ont été enregistrées sur le plan diplomatique. Ainsi est-il né un réel espoir pour l'établissement d'un cessez-le-feu qui permettrait d'ouvrir la voie vers un règlement durable et définitif dans l'est de la RDC. Tout d'abord, la facilitation américaine a permis le 27 juin à Washington la signature d'un accord de paix pour la République démocratique du Congo, RDC, et le Rwanda. Je remercie les États-Unis pour leur contribution essentielle à cette avancée majeure. Depuis lors, plusieurs réunions des mécanismes établis dans le cadre de cet accord ont eu lieu et ont abouti, entre autres, à l'adoption d'un ordre opérationnel pour la mise en œuvre à partir du 1er octobre du concept des opérations pour la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, et la levée des mesures défensives prises par le Rwanda. Ensuite, je voudrais aussi saluer les efforts inlassables du Qatar qui ont abouti à la signature d'une déclaration de principe le 19 juillet dernier et un accord sur un mécanisme d'échange de prisonniers début septembre. J'espère que la prochaine session des négociations entre les autorités de la RDC et le M23 reprendra rapidement et aboutira à la conclusion d'un accord de paix global. Enfin, sous l'impulsion de l'Union africaine, les processus africains régionaux ont été rationalisés, permettant un renforcement de leur coordination et de leur cohésion. En effet, le 13 août, le sommet conjoint de la communauté de l'Afrique de l'Est, CAE, et de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, a approuvé la fusion des processus de Nairobi et de Luanda, placés sous le médiateur désigné par l'Union africaine, le président du Conseil de la République togonaise, Faure Gnassingbé, et appuyé par un panel de 5 facilitateurs et anciens chefs d'État agissant au nom de la CAE SADC. Un secrétariat technique conjoint placé sous l'égide de la Commission de l'Union africaine et basé à Addis Abeba est en cours d'établissement. Monsieur le Président, si tous ces efforts de paix africains
et internationaux sont louables et prometteurs. Ils n'ont cependant pas tenu à ce jour leur promesse. Le cessez-le-feu convenu n'est pas respecté. Après une brève accalmie, les parties au conflit se sont renforcées et ont repris les opérations militaires. La situation humanitaire demeure catastrophique. L'accès humanitaire reste problématique. Des violations graves des droits de l'homme continuent à être enregistrées et les déplacements de population se sont également aggravés. Comme l'a rappelé la représentante spéciale Bintou Keita lors de sa présentation au Conseil de sécurité du 30 septembre, la détérioration de la situation sur le terrain laisse entrevoir une tendance dangereuse qui risque de menacer la stabilité régionale. Je partage ce constat. La situation alarmante sur le terrain, marquée par un déplacement des lignes de front vers le sud Kivu, font peser le risque d'un embrasement régional qui réduirait à néant tous les efforts de paix consentis actuellement. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, dans ce contexte particulièrement inquiétant, que peut-on faire de plus pour mettre fin aux souffrances des populations, éviter une aggravation du conflit ainsi qu'une déstabilisation de l'ensemble de la sous-région des Grands Lacs? Permettez-moi de partager quelques priorités susceptibles d'aider à la résolution de la crise, pour peu qu'on travaille tous ensemble vers notre objectif commun, la paix. La toute première priorité doit être un cessez-le-feu immédiat, effectif et inconditionnel. J'appelle toutes les parties sur le terrain au respect des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité ainsi que des engagements pris au titre de l'accord de Washington et de la déclaration de Doha. Deuxièmement, il nous faut accorder tout le soutien possible, politique et technique nécessaire à la mise en œuvre de l'accord de Washington et à l'aboutissement du processus de Doha. Mon bureau, aux côtés des entités onusiennes de la région, demeure à la disposition des parties, des facilitateurs et des facilitatrices de ces deux processus pour soutenir la mise en œuvre des dispositions pertinentes, notamment en matière de rapatriement des groupes armés étrangers, de mobilisation de ressources et de traitement des causes profondes du conflit. Je suis heureux de souligner qu'un travail de coordination des efforts de la MONUSCO, UNOAO, UNOCA et de mon bureau est en cours afin d'optimiser le soutien des Nations Unies aux efforts de paix sur la base de nos mandats respectifs et des avantages comparatifs. Nous disposons d'une offre de soutien global et complémentaire aux efforts des partenaires africains et internationaux. Je saisis cette occasion pour saluer et encourager les discussions en cours sur la coopération économique régionale, dimension prometteuse du processus de Washington, sachant que parmi les éléments structurels de la crise se trouve la question de l'exploitation illicite des ressources naturelles. Sur ce volet, mon bureau compte poursuivre son plaidoyer et son soutien technique à la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, pour le renforcement des mécanismes de traçabilité, de redevabilité et de transparence dans les chaînes d'approvisionnement des minerais dans la région. Mon bureau demeure également à la disposition des parties
et des facilitateurs pour appuyer ou contribuer sur la base de notre expertise ce nouveau cadre d'intégration économique régionale en gestation. Troisièmement, des efforts complémentaires, supplémentaires sont nécessaires pour garantir une médiation africaine unifiée et efficace. Je compte poursuivre les bons offices du secrétaire général ainsi que mon travail de coordination des efforts des partenaires internationaux, notamment au sein du groupe international de contact sur la région du Grand-Lac, afin de soutenir l'Union africaine dans ses efforts de paix. Dans ce cadre, nous allons continuer nos échanges avec l'Union africaine, tant au niveau de la Commission qu'avec le leadership de la conférence des chefs d'État, afin de renforcer la coordination et le partenariat UA-ONU sur le règlement de la crise dans l'Est de la RDC. Je saisis cette opportunité pour réitérer ma disponibilité entière à accompagner à leur demande les efforts du président Lorenzo en tant que président en exercice de l'Union africaine, du président Faure Gnassingbé en tant que médiateur de l'Union africaine, ainsi que les panels des facilitateurs et des facilitatrices. Parallèlement, je continuerai à travers le mandat régional qui m'a été confié à jouer le rôle de catalysateur d'entente entre les pays de la région qui sont affectés de façon différente par ce conflit et qui ont donc des perspectives différentes à faire valoir. Une cohérence des visions est cruciale pour faire percevoir auprès de tous les protagonistes l'intérêt supérieur de la paix et de la coopération dans la région. Quatrièmement, il est important de souligner de nouveau qu'il ne peut y avoir de paix durable sans un traitement sérieux des causes profondes et structurelles du conflit. À cet effet, l'accord cadre d'Addis Abeba demeure un outil central tel que réitéré par les pays de la région lors de la 12e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi tenue le 24 mai dernier en Ouganda. Je compte poursuivre donc les efforts pour la revitalisation de l'accord cadre qui offrira un meilleur suivi et une plus grande redevabilité pour la mise en œuvre des engagements pris. Monsieur le Président, est-il nécessaire de rappeler que cette année, nous célébrons le 25e anniversaire de la résolution 1325-2000 sur les femmes, la paix et la sécurité. C'est fort de l'esprit de cette résolution du Conseil que je continue de travailler avec l'envoyé spécial de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, l'ambassadrice Bouna, en vue de renforcer le rôle des femmes dans les processus de paix en cours. Dans le même élan, en collaboration avec la MONUSCO, mon bureau a apporté son soutien à la mission à Kinshasa en juillet dernier des facilitatrices et anciennes présidentes, Mme Catherine Sorpa-Gonza et Mme Sarlé Bok-Zébé, respectivement en charge des questions d'inclusion des femmes, de la société civile et des questions humanitaires au sein du panel. Je suis heureux de signaler que des préparatifs sont en cours pour d'autres missions dans l'Est de la RDC et la région. Distingués membres du Conseil, les priorités que je viens d'énumérer visent à tirer profit des atouts, des mandats et des expertises des uns et des autres, prenant en compte l'ensemble des dimensions complexes de ce conflit.
je vous demande humblement d'appuyer ces démarches, de prendre toute la mesure de la dimension régionale de ce conflit, d'user de votre poids et de tous les leviers à votre disposition en tant que membre du Conseil de sécurité pour faire respecter la mise en œuvre de la résolution 2773, votre résolution. Mais nous devons aussi reconnaître, en tant que communauté internationale, que toutes nos actions, toutes nos résolutions ne pourront pas avoir d'effet sur le terrain si les parties elles-mêmes ne sont pas prêtes à faire la paix. C'est pourquoi, et ce sera mon mot de conclusion, j'en appelle aux premiers concernés, à savoir aux pays frères de la région, à reprendre un dialogue direct et franc et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin à cette guerre une fois pour toutes. Je vous remercie. Я благодарю господина Хуанся за его брифинг. Сейчас передаю слово тем членам Совета, которые хотят выступить с заявлениями. И я предоставляю слово представителю Франции. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je souhaite tout d'abord remercier l'envoyé spécial pour les Grands Lacs, Monsieur Ranxia, pour ses propos, et ses analyses et ses propositions que nous appuyons. Lors de notre dernière réunion semestrielle, la directrice exécutive de l'UNICEF, Mme Catherine Russell, avait exposé l'impact dramatique de ce conflit sur les populations civiles, en particulier les enfants. Ces exactions se poursuivent. Nous ne pouvons nous y résoudre. En avril, nous avions également écouté le ministre des Affaires étrangères de l'Angola, M. Tete Antonio, présenter au titre de la présidence angolaise de l'Union africaine les efforts régionaux de paix. Nous saluons la poursuite de cette médiation au travers de l'implication du Togo et remercions les présidents Roa Lourenço et Fornia Simbe pour ces efforts. La France salue leur rôle, ainsi que celui de l'Union africaine et des organisations sous-régionales dont l'association au processus de Washington et Doha est fondamentale. Les efforts des États-Unis et du Qatar ont abouti à des accords qui doivent maintenant être appliqués effectivement sur le terrain. Le processus de Luanda avait établi les bases opérationnelles d'un plan harmonisé sur la neutralisation des FDLR et le retrait des forces rwandaises. La reprise de ce plan dans le cadre de l'accord de Washington rappelle le caractère incontournable des contributions régionales. Outre l'attachement de la France au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, j'insisterai aujourd'hui sur 3 priorités au regard de l'exposé de M. l'envoyé spécial. Tout d'abord, la France condamne une nouvelle fois les attaques des groupes armés contre les civils, la dégradation de la situation humanitaire et sécuritaire, les discours de haine, et elle appelle tous les groupes armés à y mettre fin. Il est intolérable que se perpétue un système dans lequel des accords de paix sont conclus, mais ne sont pas suivis d'effet. La résurgence des attaques perpétrées contre les populations civiles par les groupes armés, notamment le M23 et les forces démocratiques de libération du Rwanda, contribue à la dégradation d'une situation humanitaire déjà catastrophique. Les ADF, affiliés à Daesh, multiplient leurs attaques terroristes contre les populations civiles dans le Grand Nord et en Ituri. Dans le sud Kivu, le M23 fait peser un risque d'encerclement sur Uriva, à la frontière avec le Burundi. La France appelle à ce que les discours de haine cessent, notamment ceux propagés par certains éléments des Wazalando. La mission de protection des civils de la MONUSCO joue un rôle déterminant. Cette dernière doit donc disposer de la liberté d'action nécessaire et des moyens adaptés pour une mise en œuvre sans entrave de son mandat dans l'intégralité de sa zone d'opération, notamment dans son volet offensif face aux exactions des groupes armés. Gardons cela à l'esprit dans les prochaines semaines. Des progrès immédiats doivent être réalisés afin d'améliorer les accès humanitaires, lever les entraves pesant sur la MONUSCO, notamment sur la relève de ses contingents, et lever les restrictions qui leur sont imposées, ainsi que permettre la réhabilitation des aéroports de Goma et de Bukavu.
Je le réitère, la France soutient les médiations en cours et appelle à des efforts renouvelés pour les traduire en résultats concrets avec la cessation immédiate des hostilités. L'implication du Conseil et de l'ensemble des partenaires régionaux et internationaux est centrale, afin d'enjoindre les parties à honorer leurs engagements pris dans le cadre de l'accord de Washington agréé le 27 juin et à respecter la résolution 2773 adoptée à l'unanimité de ce Conseil. Je salue à ce titre l'annonce des forces armées de République démocratique du Congo appelant les forces démocratiques de libération du Rwanda à déposer les armes et à se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO. Il s'agit d'une étape importante dans la mise en œuvre du plan de neutralisation des FDLR, dont la concrétisation est désormais primordiale. De même, la pleine mise en œuvre de la résolution 2773 doit être assurée, s'agissant notamment du retrait des forces rwandaises du territoire congolais et de l'arrêt de leur soutien au M23. Enfin, la recherche d'une paix durable implique de ne négliger aucune dimension de ce conflit. L'envoyé spécial l'a rappelé, cela passe par des réponses aux problématiques liées à l'exploitation illégale des ressources naturelles, aux déplacements forcés, aux discours de haine, à la lutte contre l'impunité, au respect du droit. Nous soutenons le travail des Nations Unies dans ce sens, ainsi que la contribution des sociétés civiles et les pistes ouvertes par l'accord de Washington. Monsieur le Président, après des décennies de conflits, il est urgent que les belligérants répondent aux attentes des populations en vue de parvenir à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans la région des Grands Lacs. Le Conseil doit appuyer résolument les efforts pour cesser les combats, trouver une solution politique, garantir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et répondre à l'urgence humanitaire. C'est le but de la conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans les Grands Lacs, co-présidée avec le Togo, médiateur de l'Union africaine, que la France accueillera le 30 octobre à Paris. Je vous remercie. Я благодарю представителя Франции за его выступление. Сейчас предоставляю слово представителю Соединенного Королевства. Thank you, President. And I thank Special Envoy Scheer for his briefing. I will make 3 points. First, the United Kingdom urges the parties in Eastern DRC to continue to engage in good faith in the ongoing peace processes facilitated by the United States and Qatar. These processes, alongside leadership by the African Union, provide the best opportunity to deliver the peace, prosperity, and security that the people of Eastern DRC deserve. We thank all the facilitators for their efforts. Now it is time for the commitments to be implemented. Second, the United Kingdom calls on all parties in Eastern DRC to protect civilians and to facilitate humanitarian access in accordance with international humanitarian law. The United Kingdom continues to support humanitarian efforts in Eastern DRC through the provision of approximately $80 million of life-saving financial assistance this year. We are greatly concerned by continued reports of human rights violations and abuses, including conflict-related sexual violence, by the parties to the conflict, and in particular by M23 and Wazalando. We remind all parties of their obligations under international human rights law and humanitarian law, and the clear demands of the Council set out in Security Council Resolution 2773. This includes the withdrawal of Rwandan Defence Forces from the DRC's territory. The United Kingdom emphasises its full support to MONUSCO and its leadership and looks forward to upcoming discussions on MONUSCO's mandate. We stress that obstructions to MONUSCO's operations, particularly in areas occupied by M23, are unacceptable and must stop. Third, the United Kingdom notes with concern the growing constraints on civil space and freedom of expression across the region, as highlighted in the latest report by the Secretary-General. We underscore the importance of safeguarding these fundamental rights, which are essential for inclusive governance, accountability, and long-term stability.
and we urge all countries in the Great Lakes region, but particularly those approaching elections, to make every effort to uphold civic space and to protect freedom of expression. I thank you. Я благодарю представителя Соединенного Королевства за ее выступление. Сейчас предоставляю слово представителю Республики Корея. Mr. President, I extend my gratitude to Special Envoy Hwang Sia for his insightful briefings. I also welcome a representative of Democratic Republic of Congo and Rwanda to this meeting. We cannot expect to achieve stability in the Great Lake region without addressing the ongoing and persistent insecurity in the eastern part of the Democratic Republic of the Congo. Given the encouraging progress that has been made through continuing peace talks among all parties, even though at a first glance a diplomatic resolution seems to be difficult, but is by no means impossible. We sincerely hope that this effort will soon culminate in final peace agreement between DRC and Rwanda, which will pave the way for lasting peace and stability in the region. I would like to highlight 3 points today. First, the Republic of Korea commends ongoing diplomatic efforts and agreements facilitated by the United States, Qatar, Togo as the AU facilitator, as well as the work of AU Commission. In particular, we take note of the Angola-led Rwanda process, which had laid the important groundwork for peace between DRC and Rwanda. In accordance with all relevant agreements and Resolution 2773, M23 must cease hostile activities and withdraw its military forces from Goma, Bukavu, and all areas under its control. We also call on both the DRC and Rwanda to fully implement the peace agreement, including the harmonized plan for lifting Rwanda's defensive measures and neutralization of FDLR. Furthermore, we would like to note that MONUSCO has a critical role to play in protecting civilians from activities of M23, FDF, and Codeco, and other armed groups. All restrictions on the movement and activities of MONUSCO must be lifted to allow the mission to fully achieve its mandate. Second, we are particularly alarmed by the recent Secretary General's report, which indicates from the June to September of this year, a total of 1,087 civilians, including 152 women and 86 children, were killed across the Ituri and North Kivu. All parties to this conflict, including M23, affiliated groups, and of course the regular forces, bear full responsibility for respecting, upholding international humanitarian law. We are deeply concerned that 5.3 million people were internally displaced and over 27 million people faced food insecurity as of the end of August. According to the ICRC, 85% of medical facilities in the eastern DRC are experiencing severe shortage of essential medicines. Making matters worse, a new Ebola outbreak in the DRC was confirmed by the WHO. To mitigate this multi-layered humanitarian crisis, it is urgent international community pay higher attention to this humanitarian situation in DRC and take concrete measures such as securing a humanitarian corridor to facilitate the timely delivery of assistance to the eastern DRC and elevate its population's acute suffering. Building upon our support of 200 million USD we have provided in 2024 in the Great Lake region, the Republic of Korea will also continue
our contribution by supporting various development cooperation programs. Third, combined efforts must continue to address the root cause of instability in Great Lake region. Above all, peace, security, and cooperation framework for the DRC and the region remains crucial. We welcome the convening of the 12th Regional Oversight Mechanism meeting in May and hope that steps to implement this framework involving all 11 countries in the region will continue to be undertaken. We also commend the ongoing internal dialogue in DRC and voluntary initiatives by civil society aimed at fostering social cohesion. These efforts will provide a strong foundation for stability in Eastern DRC. Last, the growing scale of the illegal exploitation and trade in natural resources is an undeniable source of continuing instability and persistent regional tension. For addressing these concerns, we call for enhanced measures to ensure the transparency and traceability of mineral exports. In conclusion, Mr. President, the Republic of Korea reaffirms its unwavering support for Special Envoy Hwang Si-yeol and the regional organizations and remains firmly committed to supporting initiatives that promote sustainable peace and stability across the Great Lake region. I thank you. Я благодарю представителя Республики Корея за его заявление и предоставляю слово представителю Панамы. Gracias, señor presidente. Agradecemos el detallado informe presentado por el enviado especial del secretario general para la región de los Grandes Lagos, Hwang Si-yeol, y su compromiso con la labor. Asimismo, saludamos la presencia de los representantes permanentes de la República Democrática del Congo y Ruanda. Reconocemos la dedicación de la Organización de Naciones Unidas sobre el terreno, así como el esfuerzo de la Unión Africana, la Conferencia Internacional sobre los Grandes Lagos, la Comunidad de África Oriental y la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional por promover la paz. Sin embargo, la región sigue bajo una pesada sombra. En el este de la República Democrática del Congo, el M23 y otras milicias continúan operando con impunidad. En las provincias de Kivu del Norte y Sur, el 90% de los centros de salud no cuenta con medicinas debido al saqueo, las interrupciones logísticas y la inseguridad constante. En ciudades como Goma, la vida diaria está paralizada. El comercio casi ha desaparecido. El sistema bancario colapsó y los servicios esenciales están seriamente comprometidos. Países vecinos como Uganda y Burundi acogen a cientos de miles de personas desplazadas, con gran presión sobre sus sistemas humanitarios y sanitarios. Ante esta realidad, Panamá hace un llamado urgente a la comunidad internacional para redoblar la asistencia humanitaria, garantizar el acceso seguro del personal de ayuda y asegurar la rendición de cuentas por las violaciones graves al derecho internacional, humanitario y los derechos humanos. No debemos permitir que la población civil siga siendo rehén de un conflicto prolongado y brutal. No obstante, a pesar del panorama sombrío, han surgido avances diplomáticos alentadores. El acuerdo de Washington entre la República Democrática del Congo y Ruanda establece compromisos claros en seguridad fronteriza, desmovilización de grupos armados y cooperación económica. Desde entonces se han creado mecanismos de seguimiento como el Comité Conjunto de Supervisión para garantizar su cumplimiento. Panamá celebra este paso histórico y alienta a ambas partes a sostener el diálogo y a aplicar plenamente sus compromisos. Destacamos también el papel de Qatar a facilitar la declaración de Doha entre el gobierno congoleño y el M23
en la que se reafirmó el alto al fuego y se rechazó claramente el uso de la violencia sexual como arma de guerra. Panamá insta al M23 a respetar ese compromiso y al gobierno de la República Democrática del Congo a mantener abiertos los canales de diálogo sin tolerar impunidad frente a los responsables de crímenes graves. Presidente, la intersección entre conflicto, recursos naturales y cambio climático agrava el panorama. Las variaciones climáticas como sequías, lluvias impredecibles y la degradación del suelo elevan la presión sobre comunidades agrícolas de subsistencia, intensificando las disputas locales por tierra y agua. En ese contexto, las cadenas ilícitas del tráfico de minerales alimentan el financiamiento de grupos armados y socavan la legitimidad estatal. Las operaciones de extracción son frecuentemente opacas, sin trazabilidad ni estándares ambientales ni sociales, lo que refuerza las dinámicas de corrupción y conflicto. Un ejemplo es el proyecto Rusizi III, en la frontera entre Ruanda, Burundi y la República Democrática del Congo, destinado a mejorar la generación regional de energía. Sin embargo, esta central hidroeléctrica se ve seriamente amenazada por la inseguridad persistente, la fragilidad institucional, los riesgos de expropiación y la dificultad de atraer inversiones estables en un entorno tan volátil. Asimismo, la agenda de mujer, paz y seguridad sigue siendo una asignatura pendiente. Una paz verdadera exige reconocer a las mujeres como protagonistas clave en la prevención, la reconciliación y la reestructuración social. Los procesos de desarme, desmovilización e integración deben ser sensibles al género, abordar las experiencias específicas de mujeres excombatientes y supervivientes y ofrecerles acceso a apoyo psicosocial, formación y medios de vida sostenibles. La rendición de cuentas es esencial. En la región siguen perpetrándose violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento infantil y ataques contra civiles, frecuentemente sin investigación ni sanción. El principio de no impunidad debe reforzarse. Excelencias, Panamá destaca la importancia de apoyar la plena implementación del Acuerdo de Washington y las negociaciones con el M23 con mecanismos de monitoreo creíbles y sanciones graduadas frente a incumplimientos. Es fundamental fortalecer la oficina del enviado especial para la región de los Grandes Lagos con recursos, autonomía e integridad técnica para coordinar con la Unión Africana y otros mecanismos subregionales. El Consejo debe además respaldar un incremento sustancial de recursos humanitarios para cubrir las necesidades urgentes de salud, agua, nutrición y refugio, así como orientar más inversión hacia la prevención, proyectos de desarrollo rural climáticamente resistentes, reforestación, manejo de cuencas hídricas y seguridad alimentaria sostenible. También es urgente que los estados garanticen el acceso irrestricto de las misiones de verificación y observación civil. Los informes de las Naciones Unidas y de los mecanismos regionales deben incorporar auditorías independientes y aplicar rigurosos estándares de transparencia. Presidente, la región de los Grandes Lagos está en un punto decisivo. Los riesgos de escalamiento y de expansión hacia países vecinos son reales, pero también lo es la oportunidad de actuar con voluntad multilateral y perseverancia. Muchas gracias. Я благодарю представителя Панамы за его заявление. Предоставляю слово представителю Греции. Thank you, Mr. President. I would like to start by thanking Special Envoy Sia for his comprehensive briefing. I would also like to welcome the participation of the representatives of the Democratic Republic of the Congo and Rwanda to this meeting. Mr. President, the Great Lake region stands at a critical moment. The offensive of the M23 in North and South Kivu in DRC
continues to have grave humanitarian and security consequences. Cross-border tensions and the potential spillover of the conflict continue to affect regional stability. I would like to make 3 points. First, the Resolution 2773 must be implemented immediately, fully, and unconditionally. M23 must immediately cease hostilities and withdraw all troops from Goma, Bukavu, and all other controlled areas. We reiterate our steadfast support for the independence, sovereignty, and territorial integrity of the DRC. We align with the Secretary General, urging all signatory countries of the Peace, Security, and Cooperation Framework to uphold the principles of sovereignty and territorial integrity of all the states of the Great Lakes region and refrain from aiding, supporting, or tolerating illegal armed groups. We commend the United States and Qatar for their peace facilitating efforts. We urge the DRC and Rwanda to accelerate the implementation of their commitments as provided by the Washington Peace Agreement. We also welcome DRC's and AFC M23's return to Doha in late August. Second, we are deeply concerned about the exacerbation of an already dire humanitarian situation as described also by Special Envoy Sia today. The continuous M23 offensive, both in North and South Kivu, has led to a further and mounting increase of IDPs in the Great Lakes region. Food insecurity, recurring communicable diseases, and natural disasters triggered by climate change remain major challenges in the region. We strongly condemn all human rights violations and abuses in the countries of the region, as reported by the Secretary General. We are particularly concerned about the grave humanitarian rights violations and abuses committed against women and children, notably large-scale recruitment and use of children, abductions, killings and maiming, and shocking levels of sexual violence. We welcome all efforts towards peaceful resolution and reconciliation. In this context, we praise the French initiative to organize together with Togo, mediator for the African Union, in Paris on October 30th, a conference aiming at supporting peace and security in the region. Third, we commend the Special Envoy for his continuous good offices and for his engagement with leaders of the region in complementing and coordinating regional and international peace efforts. We also commend his office for its advocacy, collaboration, and engagement for a sustainable and transparent governance of natural resources in the Great Lakes, especially in the mining sector. Strong regional cooperation, value chain integration, increased capacity building with regard to the mineral wealth can ensure prosperity, peace, and security for the region. In conclusion, Mr. President, we align with the Secretary General on his assessment that building trust and confidence between all the countries of the Great Lakes region is key to lasting peace, stability, and prosperity. Greece will continue to engage constructively with all partners for this purpose in the Security Council and bilaterally. I thank you. Я благодарю представителя Греции за его заявление и предоставляю слово представителю Сьерра-Леоне. Thank you, Mr. President. Mr. President, I have the honor to deliver this statement on behalf of the A3 Plus members, Algeria, Guyana, Somalia, and my country, Sierra Leone. We express a sincere appreciation to Mr. Wanjer, Special Envoy of the Secretary General for the Great Lakes region, for his comprehensive briefing and continued active engagement in support of peace, security, and stability in the region. We welcome the participation of the representative of the Democratic Republic of the Congo and Rwanda to this meeting. The A3 Plus commends the leaders of the region for convening the 12th high-level meeting of the Regional Oversight Mechanism of the Peace, Security, and Cooperation Framework for the Democratic Republic of the Congo and the region, which led to the adoption of an action plan to revitalize the agreement.
The A3 Plus also commends the steadfast efforts of both past and present leaders of the region to help find a peaceful solution to the crisis in Eastern DRC. The continued commitment of President João Manuel Gonçalves Lorenzo of Angola and Chairperson of the African Union, President Faure Essozima Gnassingbé of Togo, the African Union mediator, and the members of the panel of facilitators is commendable. The A3 Plus calls on the Security Council and the wider international community to continue supporting the regional initiatives by aligning all international peace initiatives with the ongoing effort of the African Union for peace. We highlight the continuing viability of the EAC and SADC roadmap for resolving the conflict as we continue to uphold our firm support for the merged Luanda and Nairobi processes as decided by the EAC and SADC summit, and urge Rwanda and the DRC to continue engaging fully in the process, prioritizing peace, stability, and development of the region. The A3 Plus is also encouraged by complementary international initiatives towards peace and commends the United States mediation and the signing on 27 June 2025 of the United States Facilitated Peace Agreement between the Democratic Republic of the Congo and Rwanda, and subsequent meetings of the Joint Security Cooperation Mechanism and Joint Oversight Committee pursuant to the agreement. The A3 Plus also commends the mediation role of the State of Qatar and welcomes the signing of a Declaration of Principles by the government of the Democratic Republic of the Congo and the AFC/M23 on 19th July 2025 in Doha, and the agreement regarding detainees. The A3 Plus calls on the government of the DRC and Rwanda to fully fulfill their commitment and comply with their respective obligations under the various initiatives aimed at achieving peace in Eastern DRC and stabilization in the Great Lakes region. On this note, we also underscore the obligation of all parties to fully comply with the provisions of Security Council Resolution 2773, in line with our aforesaid commitments of the party in the said agreement. We also underscore the obligations of all signatories to the Peace, Security, and Cooperation Framework for the DRC and the region, including those demanding non-support to armed groups operating in the region. We call on all countries in the region to seek peaceful pathways for the resolution of any differences and to prioritize the normalization of relations where relevant. We accordingly encourage initiatives that deepen cooperation and stress the importance of continued engagement and dialogue. The A3 Plus deems it imperative to underscore the importance of ensuring coherence and complementarity among all peace initiatives. We emphasize that international engagement should reinforce African-led processes. We commend the leadership of the African Union Commission in guiding the consolidation of mediation architecture and encourage sustained coordination with all regional and international partners to support the peace efforts of the continent. Mr. President, the A3 Plus shares the Secretary General's deep concerns about the reported violations of international human rights and international humanitarian law in Eastern DRC. The report of the United Nations High Commissioner for Human Rights fact-finding mission on the situation in North and South Kivu provinces of the DRC indicates that all parties to the conflict committed serious human rights violations and abuses that may constitute crimes under international humanitarian law. The A3 Plus strongly condemns these violations and stresses that the appalling outrage of sexual violence must stop and perpetrators must be held accountable. The A3 Plus continues to express deep concern about the humanitarian situation in the region, with displacement of millions of civilians who have been forced to leave their homes, and the numerous incidents of sexual violence and forced recruitment of children. Humanitarian access remains significantly disrupted in some areas, leaving displaced populations in desperate need of assistance. We call for unrestricted humanitarian access and urge the protection of civilians from the attack of armed groups. We further reiterate that the protection of civilians must be central in all efforts towards peace and stability in the region.
We accordingly recognize MONUSCO's vital role in this defining moment in supporting Congolese authorities and facilitating the protection of civilians in line with its mandate. We underscore the importance of adequate funding for the mission, particularly at this vulnerable period. We commend efforts to advance the meaningful participation of women in political and peace processes. Mr. President, to achieve lasting peace, we must not forget to address the key drivers of instability in the DRC and the Great Lakes region, such as the illicit exploitation of natural resources, underdevelopment, current absence of full state presence and governance in affected areas. Curbing the illicit exploitation and trade of natural resources, which are both key drivers and consequences of the conflict, remains critical. The A3+ therefore welcomes the continued effort by the ICGLR in strengthening its regional certification mechanism, including drawing on lessons from the Kimberley process. The A3+ expresses its full support for the implementation of the UN strategy for peace consolidation in the Great Lakes region. Our position remains firmly anchored in the support of inclusive dialogue, guided by the principles of national ownership and African solutions to African challenges. In closing, we affirm our firm commitment to the unity, sovereignty, and territorial integrity of the Democratic Republic of the Congo and all states of the region. The path to sustainable peace lies not in violence, but in a political solution that is anchored in dialogue, support for regional peace, and respect for international law. I thank you. Я благодарю представителя Сьерра-Леоне за его заявление. Предоставляю слово представителю Дании. Thank you, President, and I thank Special Envoy Scheer for his briefing. Your briefing has clearly demonstrated that the situation in Eastern DRC and across the Great Lakes region continues to warrant our close attention. Mr. President, Denmark supports the collective efforts to bring peace to the region. We commend the leadership of the United States and Qatar, and of the President of Togo as the African Union mediator, as well as the EAC SADC panel of facilitators. Both the Washington Agreement and the Doha Declaration of Principles provide important momentum. However, fighting on the ground continues, and civilians on the ground need relief urgently. The most immediate objective, therefore, remains an unconditional cessation of hostilities in Eastern DRC and the full implementation of Resolution 2773. We further recall the commitments made by Rwanda and the DRC to cease support to armed groups, respectively the M23 and the FDLR, and associated militias, and to implement the related concept of operations within the agreed timeline. In line with Resolution 2773, we once again call on Rwanda to withdraw its troops from the DRC. Second, Mr. President, we are deeply concerned by the reported severe violations of international law, including international humanitarian law and international human rights law, by all the parties to the conflict in Eastern DRC. We are especially appalled by the levels of sexual and gender-based violence taking place in a time of rapidly declining funding to organizations working to provide services to survivors. We also express our concern over reports of international human rights law violations and abuses in other countries in the Great Lakes region. These reports include arbitrary arrests, enforced disappearances, unlawful killings, and restrictions on freedom of expression. We underline that accountability for violations of international law is central to the stability of the region and should be incorporated into all peace efforts, regardless of the affiliation of the alleged perpetrators. My final point, Mr. President, is on the broader peace, security, and cooperation framework. We commend the recent adoption by the Regional Oversight Mechanism of an action plan to revitalize the PSC framework. At this time of renewed momentum, it is imperative that all regional countries actively uphold their commitments under the framework and contribute constructively to rebuilding trust. Their support to conflict resolution in the Eastern DRC is critical to the success of the ongoing peace efforts, including the PSC framework. We further highlight the prospect of peace through economic collaboration
throughout the Great Lakes region, including with reference to the Regional Economic Integration Framework. Mr. President, in closing, we call on all stakeholders to act with urgency, to uphold their commitments, and to ensure that all peace efforts are inclusive, gender responsive, and locally owned. Lasting stability in the region depends on sustained political will, regional cooperation, and a united commitment to peace, security, and development. Denmark fully supports the Office of the Special Envoy to these ends. I thank you. Я благодарю представителя Дании за ее заявление. Предоставляю слово представителю Словении. Thank you, President. Special Envoy Shah, thank you very much for your briefing and your efforts to advance dialogue, coordination, and peace across the region. Your briefing today provided a picture of a region at a crossroad between the risk of prolonged instability and the promise of renewed cooperation. Mr. President, I will make 3 points. First, the stability in the Great Lakes rests on shared commitment to regional peace, responsibility, and full respect for sovereignty and territorial integrity. These principles are the foundation on which trust, cooperation, and durable security should be built. No peace can endure when borders are being violated or when armed groups roam freely across them. The sovereignty and territorial integrity of the DRC, as well as all other states in the region, must be respected in both word and deed. The implementation of the Washington Agreement and the Doha Declaration of Principles, together with the convergence of regional mediation under African Union leadership, offers a viable way forward. We remain hopeful that if honored, these frameworks will lead to silencing the guns, rebuilding trust in the region, and offering a peaceful future. Second, peace will not be durable unless the causes for recurring violence are addressed. The illicit exploitation of natural resources continues to finance armed groups, weaken and undermine governance, and deprive the region of its legitimate wealth. Combined with historical grievances and persistent ethnic tensions, it sustains cycles of mistrust and conflict. The PSC framework for the DRC and the region remains essential for addressing these challenges. Both its revitalization and implementation are vital to transform political commitments into credible action. We welcome efforts by the International Conference on the Great Lakes region to strengthen its regional certification mechanism, promote transparency, as well as responsible and lawful resource management. These steps remain crucial toward restoring confidence between states and communities. Third, people must remain at the heart of all efforts. The human toll in Eastern DRC is staggering. We are deeply concerned by the worsening humanitarian situation marked by rising food insecurity, escalating violence, increasing conflict-related sexual violence, mass displacement, and the collapse of essential services, which places further strain on already fragile system, including health. We renew our call for the protection of civilians, safe and unhindered humanitarian access, and full respect for international humanitarian and human rights law. Those responsible for violations, regardless of rank or affiliation, must be held accountable. Peace does not safeguard lives and dignity. Peace that does not safeguard lives and dignity cannot endure. Peace must also deliver opportunity, empowering women and youth as genuine partners in peace building and turning regional cooperation into tangible prospects for growth, decent work, and sustainable development are essential to ensure that peace is not only achieved, but sustained. Mr. President, Slovenia believes that the region's vast human and natural potential should be a resource of prosperity rather than division. The choice is clear: to persist in mistrust or to invest in shared progress. Slovenia stands ready to work with partners to turn the vision of stability and cooperation into lasting reality. I thank you.
Я благодарю представителя Словении за ее выступление. Сейчас предоставляю слово представителю Пакистана. Thank you, Mr. President. We thank Special Envoy Wang Xia for his valuable briefing and reaffirm Pakistan's support for his mandate. We take good note of the key priorities that he has enumerated. The Great Lakes region stands at a decisive juncture. In Eastern DRC, the situation continues to deteriorate. The advance of AFC M23 and the surge in ADF attacks have intensified human suffering and plight of the civilians. As we have often said, there can be no military solution to this crisis. Pakistan calls for an immediate and unconditional ceasefire and full implementation of Resolution 2773. All armed groups, particularly M23, must cease hostilities, withdraw from illegally controlled areas, dismantle parallel structures, and engage credibly in DDR processes. Sovereignty and territorial integrity of the DRC must be fully upheld. Recent diplomatic initiatives offer a fragile but real opening for peace. We welcome the US-facilitated DRC-Rwanda agreement, the Doha Declaration of Principles mediated by Qatar, and the African-led convergence of the Luanda and Nairobi tracks. These efforts must now translate into tangible progress. We commend President for Nasingbe and the panel of co-facilitators for sustaining this momentum. The Special Envoy's emphasis on unified and coordinated international mediation is most pertinent. The peace, security, and cooperation framework remains an anchor for regional stability. The regional oversight mechanism and its renewed action plan should guide collective action. Yet we are concerned that MONUSCO's ability to perform its vital mandate is being eroded by resource constraints. The mission was already impacted by budget cuts and further envisaged reductions of about 20%. Troops under contingency planning might irreversibly cripple the mission. Conditions on ground must drive the mission's adjustments and not just resource constraints. The mission must be strengthened, not weakened, to ensure ceasefire verification, DDR support, and civilian protection. M23 must also lift all restrictions on the freedom of movement of MONUSCO. President, sustained peace also requires tackling root causes, illicit resource exploitation, governance gaps, and cross-border criminal networks. Transforming the region's mineral wealth into shared prosperity is essential to breaking the cycle of conflict in this region. Pakistan remains steadfast in its support for international and African-led initiatives with UN engagement. With coherence of these efforts around a common ground and genuine commitment of the concerned parties, lasting peace in the Great Lakes region may still be within reach. I thank you. Я благодарю представителя Пакистана за его выступление. И сейчас предоставляю слово представителю Китая. 主席，我感谢夏皇特使的通报，欢迎刚果金罗旺达常驻代表出席会议。大湖地区冲突根源错综复杂，殖民时代的武断划界割裂了族群纽带，为地区埋下了矛盾的种子。上世纪90年代的惨痛事件和2次刚果战争造成数百万人丧生，至今仍是笼罩地区的阴影。地区国家安全、治理、发展等赤字相互交织，长期深陷争端冲突的循环。大湖地区国家要从磨难中汲取动力，从历史中展望未来，立足自身，依靠对话和解、互助团结和共同发展，才能实现真正和平稳定和繁荣振兴。我强调以下3点：第一，
立即实现停火是当务之急。刚果冲突是大湖地区矛盾的焦点，尽管国际社会近期做出诸多努力，但冲突还没有停息迹象。323运动仍在谋求军事扩张，带来更多平民伤亡。中方对此深表关切，敦促323运动停火撤军。国际社会要推动有关方落实安理会第2773号决议，停止敌对行动，保护平民安全，保障人道准入。刚卢承诺落实和平行动构想值得肯定，关键是双方展现政治意愿，确保承诺真正落地。中方欢迎非盟主导的外交努力，鼓励多哥总统弗雷、安哥拉总统洛伦索同各方积极接触。我们赞赏夏晃特使开展的穿梭外交，安理会应支持其为冲突解决发挥更大作用。中方坚定支持刚果金的主权和领土完整。第二，增加政治互信是和平基础。长期以来，大湖地区国家矛盾交织，严重的信任赤字撕裂地区共识，让地区走向对抗、分裂乃至冲突。地区国家比邻而居，必须以地区共同利益为重，切实履行刚果金和大湖地区和平安全与合作框架倡议所载承诺，相互尊重主权和领土完整，彼此尊重彼此安全关切，停止支持反政府武装组织。国际社会应支持地区国家加强对话，摒弃历史恩怨，弥平信任沟壑，走出安全困境。中方欢迎乌干达主持召开框架文件区域监督机制峰会，呼吁各方落实相关行动计划，为重振框架文件注入动力。中方支持联钢团继续履行授权。第三，坚持综合施策是长远之计。大湖地区战乱不止，不仅是安全矛盾所致，更是多重因素相互叠加的结果。各方必须秉持综合视角，帮助地区国家解决治理缺失、发展不平衡、社会包容不足、人道危机严峻等问题，全面消弭冲突的根源。地区国家应就矿产资源和加强互利合作，共同打击矿产资源非法开采和跨境走私，切断武装团伙融资渠道，使自然资源真正成为促进地区和平与发展的引擎。大湖地区资源属于当地人民，域外大国同地区国家开展合作，应尊重地区国家主权，秉持平等、开放、互利原则，造福当地人民，而非将矿产资源作为谋求地缘政治和私利的工具。主席，去年9月，中非合作论坛北京峰会成功召开，开启中非共建新时代全天候命运共同体的新征程。中非双方铆定峰会共识，积极落实10大伙伴行动，不断取得新的可喜进展。当前，大湖地区正处在历史的关键节点，中方愿继续秉持真实亲诚对非政策理念，同所有各方一道，促进地区和平繁荣与发展稳定，让地区大人民共享安宁与幸福生活。谢谢主席。Я благодарю представителя Китая за его выступление. Сейчас предоставляю слово представителю Соединенных Штатов. Thank you, Mr. President, and thank you, Special Envoy Shia, for your briefing. The United States remains committed to the implementation of the DRC-Rwanda peace agreement, which President Trump is proud to have facilitated. We fully expect the timely implementation of all elements of the agreement to advance peace, stability, and prosperity in eastern DRC and the broader Great Lakes region. Moreover, we expect the DRC and Rwanda to uphold their obligations not to engage in any hostile acts or rhetoric, excuse me, and to resolve disputes by peaceful means through the Joint Oversight Committee, the JOC, which has held 3 meetings to date. Colleagues, as you know, the agreement also stood up the Joint Security Coordination Mechanism, the JSCM, which, in its last meeting, discussed turning the agreed-upon concept of operations into a concrete operational plan. At the most recent JOC meeting, DRC and Rwanda finalized the operation order submitted by the JSCM and confirmed October 1 as the start date for the order. At the JOC meeting, the
DRC and Rwanda also committed to facilitate ICRC access to all detainees. The United States would like to highlight our appreciation for the efforts of the African Union Facilitation under the Republic of Togo and the African Union Commission in working towards the implementation of this peace agreement. Furthermore, we welcome Qatar's ongoing efforts to mediate negotiations between the DRC and AFCM23. We continue to lend our full support to this effort. It is critical for the stability of Eastern DRC, however, these negotiations reach a successful conclusion. We expect the DRC and M23 to act in good faith in these negotiations and to uphold the Declaration of Principles, which they have already signed and in which both sides committed to a permanent ceasefire. The United States looks to all other armed groups to cease their killings and turn to peaceful means to resolve their differences. The United States will hold accountable spoilers to peace and expect council members to do the same. And with that, I thank you, Mr. President. Я благодарю представителя Соединенных Штатов за его выступление. Сейчас я сделаю заявление в качестве представителя Российской Федерации. Благодарим спецпосланника Хуан Ся за брифинг. Приветствуем участие в заседании представителей Демократической Республики Конго и Руанды. К нашему большому сожалению, обстановка в регионе Великих озер продолжает деградировать в связи с непрекращающимся кризисом на востоке Демократической Республики Конго. Несмотря на международные попытки содействия стабилизации ситуации и ее урегулирования дипломатическим путем, положение на земле в восточных провинциях ДРК не дает поводов для оптимизма. Боевые действия не останавливаются, гуманитарный кризис набирает обороты. Конголезские граждане и жители других стран региона продолжают страдать от последствий конфликта и бесчинств со стороны многочисленных незаконных вооруженных формирований. В летние месяцы этого года, по данным ООН, существенно выросло количество убитых боевиками гражданских лиц. Пробуксовка на дипломатическом треке в регулировании в части выполнения взаимных обязательств вновь подталкивает регион Великих озер к реальному межгосударственному вооруженному противостоянию. Хотели бы повторить, что с особенным беспокойством следим за развитием событий в Южном Киву, где под угрозой окружения и нападения группировки М-23 оказался расположенный в приграничье с Бурунди город Уира. Дальнейшая эскалация недопустима. Призываем прекратить огонь и сосредоточиться на реальных шагах по регулированию кризиса. Политические варианты стабилизации ситуации всем известны. Это прежде всего выполнение резолюции Совета Безопасности 2773, реализация взаимных обязательств, зафиксированных в подписанном в Вашингтоне мирном договоре и договоренностей, согласованных при катарском посредничестве в Дохе. Приветствуем итоги завершившегося в этом сентябре очередного раунда переговоров в катарской столице. Отмечаем договоренность, регламентирующую обмен пленными. Надеемся на ее конструктивное выполнение в качестве одного из шагов по укреплению доверия между сторонами. Хотели бы вновь акцентировать, что одним из базовых условий долгосрочного регулирования кризиса в ДРК и оздоровления региональной ситуации в целом является прекращение любого государственного взаимодействия с незаконными вооруженными формированиями. Это касается как М-23, так и демократических сил освобождения Руанды. Только реальные шаги на этом направлении и совместная борьба регионалов с НВФ позволят обеспечить установление прочного мира и стабильности в регионе Великих озер и вернуть миллионы простых людей к нормальной жизни. Поддерживаем деятельность спецпосланника генерального секретаря Хуан Ся по содействию реализации этой задачи. Отмечаем его усилия, направленные прежде всего на снижение градуса межгосударственных противоречий в регионе. В завершение хотели бы призвать Кигали и Киншасу проявить политическую мудрость и на деле подтвердить приверженность соблюдению взаимных обязательств. Продвижение силовых альтернатив не позволит решить коренные причины кризиса и чревато лишь усугублением положения в этой части Африки. Это совершенно точно не отвечает интересам государств региона и гражданского населения.
Россия, как и сами африканцы, хотели бы видеть регион Великих озер мирным и стабильным. Только в таких условиях регионалы смогут по-настоящему раскрыть свой экономический потенциал и совместно работать над развитием взаимовыгодного сотрудничества и преодолением печального наследия колониальной эпохи. Мы продолжим вносить вклад в международные усилия по восстановлению конструктивного диалога между всеми странами региона. В работе, в том числе на площадке этого совета, будем содействовать поиску взвешенных и долгосрочных решений проблем РВО в соответствии с уставом ООН и с учетом принципиальных интересов наших африканских друзей. Сейчас я вновь приступаю к исполнению обязанностей председателя совета и предоставляю слово представителю Демократической Республики Конго. Monsieur le Président, je voudrais pour commencer m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous féliciter, ainsi que votre pays, la Fédération de Russie, pour la présidence du Conseil en ce mois d'octobre 2025 et pour l'organisation de cette réunion consacrée à l'examen de la situation dans la région des Grands Lacs. Permettez-moi de rendre hommage au secrétaire général, son Excellence, M. Antonio Guterres, pour son implication dans les efforts de paix dans la région des Grands Lacs. Qu'il me soit enfin permis de remercier son Excellence, M. l'ambassadeur Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général dans la région des Grands Lacs, dont je salue la clarté de la présentation de ce matin. Monsieur le Président, la situation sécuritaire qui prévaut dans la région des Grands Lacs n'est guère reluisante, comme l'indique clairement le rapport du secrétaire général dont votre conseil est saisi, document S-2025-516 du 1er octobre 2025. Du paragraphe 1er au paragraphe 12, le rapport dépeint le tableau sombre de la dégradation continue de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, avec en particulier la recrudescence des tensions au sud Kivu, notamment à Uvira, ville riveraine du lac Tanganyika, située en face de la République du Burundi. C'est ici que se concentrent toutes les tensions transfrontalières entre les différents pays des Grands Lacs, faisant de cette région un volcan fumant qui pourrait exploser à tout moment. Au-delà de ces tensions, la vérité sur le terrain est celle qui est décrite dans divers rapports du groupe d'experts sur la République démocratique du Congo et dans ceux du secrétaire général sur la situation en République démocratique du Congo, rapport dont ce Conseil reste valablement saisi. Pour rappel, votre Conseil a, par sa résolution 2773 du 21 février 2025, décidé que l'AFC M23 doit se retirer de Goma, de Bukavu et de toutes les zones contrôlées et démanteler dans leur intégralité les administrations parallèles illégitimes mises en place sur le territoire de la République démocratique du Congo. Le Conseil a demandé également à la Force de défense du Rwanda, RDF, de cesser tout soutien au M23 et de se retirer immédiatement du territoire de la République démocratique du Congo sans conditions préalables. Bien que l'application des dispositions de cette résolution se fait encore attendre, nous saluons tout de même la poursuite des efforts diplomatiques en cours dans le cadre du processus de Washington et de Doha. Mais en dépit de toutes ces initiatives de paix, on reste encore et toujours préoccupé, à la lumière des récents développements, par la sincérité de l'engagement du Rwanda et de leur supplétif de la FCM23 qui s'obstinent à fouler aux pieds leurs engagements au terme de l'accord de paix de Washington et de la déclaration des principes de Doha. Je peux citer à titre d'exemple, il y a peu, nous annoncions qu'au cours du mois de juillet 2025, plus de 300 civils congolais ont été tués dans plusieurs localités du territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu,
à la suite d'attaques menées par le mouvement M23 en violation flagrante du cessez-le-feu réaffirmé dans la déclaration de principe de Doha du 19 juillet 2025 et dans l'accord de paix de Washington du 27 juin 2025. Aujourd'hui encore, plus de 272 cas d'assassinat et d'exécution sommaire, plus de 300 cas de viol, plus de 300 cas de torture corporelle, y compris des élèves, des cas des arrestations arbitraires dans des conditions inhumaines, des centaines de cas d'enlèvement et de recrutement forcé, des crimes organisés à Tchanzu et Rumangabo contre les jeunes Congolais sous couvert d'une formation militaire forcée sont signalés. Ces crimes ont été commis durant les mois de septembre et d'octobre en cours. Cette nouvelle série de crimes s'ajoute aux informations récemment recueillies par les services compétents dont nous avons fait état ici, notamment par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui établissent que la majorité des victimes, parmi lesquelles figuraient de nombreuses femmes et enfants, étaient des civils sans défense, exécutés sommairement. Pour la seule période du 2 juillet au 2 août, ces exactions se sont accompagnées de violations graves, comprenant plus de 125 cas de violences sexuelles, des centaines de recrutements forcés, y compris d'enfants, plus de 300 cas de torture, des pillages et incendies de biens, ainsi que la transplantation de populations non identifiées dans les zones sous contrôle du M23. Le dernier rapport du groupe d'experts, comme vous le savez, sur la République démocratique du Congo met en évidence, de manière incontestable, le lien structurel unissant le M23 au Rwanda. Il y est également établi que le Rwanda maintient un soutien actif, militaire, logistique et opérationnel, à ce mouvement armé, ce qui alimente directement la poursuite des massacres, provoque des déplacements massifs et forcés des populations et accentue la déstabilisation persistante de l'Est de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, toujours au titre des efforts diplomatiques, la République démocratique du Congo appuie également la démarche de rationalisation visant la consolidation des processus de médiation menés par l'Afrique, ainsi que la nécessité d'assurer, comme souligné dans le communiqué final du sommet des chefs d'État de la SADC, réunis à Antananarivo au Madagascar le 17 août dernier, la complémentarité et l'harmonisation entre ces processus et les autres initiatives menées par le Qatar et les États-Unis. C'est ici le lieu d'assurer le Conseil de l'engagement de mon pays à poursuivre les travaux en cours sur la mise en œuvre de l'accord de Washington en conformité avec la déclaration des principes de Doha. Dans le premier cas, comme mentionné au paragraphe 16 du rapport du secrétaire général et de Doha, le comité de surveillance conjoint établi depuis le 31 juillet à Washington et les mécanismes conjoints de coordination de la sécurité mis en place à Addis Abeba les 7 et 8 août 2025 sont tous à pied d'œuvre. Du côté de Doha, on en est aux discussions sur la mise en œuvre des préalables. À ce stade, un mécanisme d'échange de prisonniers a été mis en place, dans le cadre duquel le Comité international de la Croix-Rouge facilitera l'identification, la vérification et la libération en toute sécurité des détenus des deux camps. Je voudrais cependant relever, au vu des réalités malheureuses que nous observons sur le terrain, en paraphrasant le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que la cessation des hostilités, le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables pour une paix véritable. En ce qui concerne l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, mon gouvernement réitère son appel pour la mise en place d'un mécanisme similaire au processus de Kimberley pour gérer l'or provenant des zones de conflit
afin de mettre un terme à cette économie parallèle qui alimente la violence. Mon gouvernement, qui souscrit aux recommandations de l'atelier de Khartoum du 2 septembre 2021 sur les ressources naturelles dans la région des Grands Lacs, est prêt à participer activement aux discussions pour la mise en place d'un tel processus afin d'éradiquer ce fléau. La promotion d'une gestion durable et transparente des ressources naturelles demeure une priorité essentielle pour mon gouvernement, car c'est un des outils qui permettra de s'attaquer de manière efficiente aux causes profondes du conflit dans les Grands Lacs. Monsieur le Président, au cours de la 12e réunion du mécanisme régional de suivi du CPSF, qui s'est déroulée en Entebbe en Ouganda, le 28 mai, les chefs d'État des pays membres du mécanisme ont examiné l'évaluation indépendante de la mise en œuvre du projet de plan d'action pour la revitalisation de l'accord cadre adopté le 21 juin 2024, y compris ses conclusions et recommandations, et ont adopté un plan d'action pour la revitalisation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Pour mon gouvernement, le plan d'action ayant été adopté et sa pertinence réaffirmée, l'heure est à l'action. Notre espoir est que la République démocratique du Congo ne soit plus le seul pays de la région à respecter ses engagements au terme de l'accord cadre comme ce fut le cas dans le passé. Je voudrais clore mon propos en vous rassurant de la disponibilité de mon gouvernement à œuvrer pour une paix pérenne en RDC et dans toute la région des Grands Lacs. Mais il faudra pour cela que le Conseil puisse s'assurer de l'implication de tous les autres acteurs et signataires de l'accord cadre. Je vous remercie. Я благодарю представителя Демократической Республики Конго за его выступление. Сейчас предоставляю слово представителю Руанды. Thank you for giving me the floor, Mr. President. Allow me to begin by congratulating you on your leadership of the Security Council this month. Also thank the Special Envoy for his briefing on the situation in the Eastern Democratic Republic of Congo and the Great Lakes region, as well as the delegations that spoke before me. I wish to commend the Secretary General and the Special Envoy for accurately reflecting in paragraph 14 through to 21 of the report the ongoing diplomatic efforts aimed at achieving a peaceful resolution of the crisis in the Eastern DRC. I would like to recall paragraph 14, which notes, and I quote, "In March, the United States launched an initiative to facilitate a political solution to the crisis between the Democratic Republic of the Congo and Rwanda, in consultation with the state of Qatar. The process culminated in the signing on 27th of June in Washington, D.C., of a peace agreement by the Ministers of Foreign Affairs of the Democratic Republic of Congo and Rwanda. The agreement built on a declaration of principles signed by the two ministers on the 25th of April and the concept of operations, CONOPS, for the harmonized plan on the neutralization of FDLR and the disengagement of forces elaborated in the framework of the Angola-led Rwanda process in October 2024. The parties committed to a prohibition of hostilities, respect for the sovereignty and territorial integrity of both states, the cessation of support to armed groups, the disengagement, disarmament, and conditional integration of non-state armed groups, peaceful dispute resolution, the return of refugees and internally displaced persons, as well as establishment of a joint security cooperation mechanism and a joint oversight committee. The agreement also committed the parties to advancing the implementation of Security Council Resolution 2773. End of quote. Mr. President, I particularly quoted this because it went into the detail that this Security Council needs so that we can harmonize our interventions here with what our two countries have agreed on how to resolve the problem between us. Because at times I can see either insufficient information before the Council on the progress in Washington, or there is a mismatch. And I wanted to request the representative of the United States to consider briefing the Council about the progress we are making,
so that we are able to harmonize the interventions of the Council and the progress in the negotiations, because that is what will help the Council to sufficiently support the process. So we have agreed between the Republic of Rwanda and Democratic Republic of Congo on how to resolve our differences. And we request the Council to support us in that process. Rwanda will implement our commitments within this framework of Washington Agreement, and we shall continue to support the Doha process. Rwanda reiterates its full commitment to the Washington Peace Agreement and to the complementary Doha Declaration of Principles facilitated by the State of Qatar, both of which represent critical steps towards sustainable peace and reconciliation in our region. We urge the Council and international partners to support these African-led and US and Qatari-facilitated efforts as they build upon the foundations of the peace, security, and cooperation framework, dialogue, mutual respect, and regional framework. All I'm doing here, distinguished members of the Council, is to reiterate that there is an agreement between our two countries that we made within our sovereign competencies, helped by the United States, and Qatar continues to help. The African Union continues to help. We need your support. And we need you to give us the chance to implement the agreement as it is, and not to intervene in a way that may complicate that process or create deviations. So there is a need for that harmonization. Finally, as I conclude, I note the report and the way it has reported on hate speech, on the question of FDLR, which is not a question about resources. It is a question about the existential threat it poses on Rwanda through its intent to commit genocide and its past when it was involved in the genocide. The question of the presence of mercenaries, the situation of refugees that have been in refugee camps for the past 28 years. None of these owned a mining site. These people who were cattle grazing, cattle, that was their lifestyle. But they have been in refugee camps for 28 years. And the attacks on civilian areas in Minembwe in particular, and the continued targeting of hate speech to Tutsis in the area of Uvira and in other parts of the DRC. On all these points, because we have been here before the Council not long ago, Rwanda stands with the submissions we made before the Council. I thank you, Mr. President. Я благодарю представителя Руанды за его выступление. Список ораторов исчерпан. Заседание закрывается.